大家好，我是克夏佛教中心的谢小新讲法师，是尊贵的赞图古仁波切的弟子。这一次我跟大家分享的还是我身后的这一本书，也就是这一本就是仁波切的著名的书，就是开示之一 ，Compassion Conquers All， 慈悲战胜一切。那来到今天，来到这一期呢，我分享的已经到了修心八颂的，就是格西朗日堂发的修心八颂的第7颂。第7颂的标题在这里，英文是 Giving and Taking， 换成中文就是施与受，或者是就是只给予和接受的一个意思。In brief, directly and indirectly, I offer aid and joy to all my mothers. May I secretly taken upon myself all harm and sufferings of my mothers。中文它的意思呢，就是说，暗取他苦，无论直接与间接，愿先利乐于慈母。如母有情诸苦患，有愿暗中自取受。也就是说，不管在什么样的情况底下，直接或间接的，我都愿意把所有的快乐和好处都献给慈爱的母亲。那这里所说的慈爱的母亲，并不只是讲你自己的亲生母亲，而指的是像母亲一样的众生，如母有情，就是这个意思。那迟点我们会跟大家解释这个如母有情是怎么样的概念。那所有像母亲一样的众生呢，如果他们在面对苦难的时候，我但愿能够暗中去为他们承受这一切。那这是一个怎么说呢？这是一个悲心的一个修持。那我们看看的内容讲是什么东西。What is that saying? When your beautiful, wonderful, kind, and very compassionate mother conceived you, and in general terms, it is out of great love. From the moment she found out that you were in her body, she loved you. The very thought of you being in her body created happiness. From the minute you created discomfort for her, although she was uncomfortable, she was happy. She protected you when you were in the womb. She bore the burden of a heavy being in her body for months upon months. She cared for you by not taking extremely cold food or hot food. She cared for you by sitting down gently and rising gently, so that you, as a little unborn child in the body, would not feel physical discomfort. 他说，刚才讲的那一个暗取他苦，那是怎么样的一回事？怎么说愿意把自己所有的好处和快乐都献给慈爱的母亲？他说，当你美丽、漂亮的、善良的、慈悲的妈妈在怀着你的时候，一般上来说，她都是以一个巨大的一个很伟大的一个母爱来怀着你的。从她发现她已经怀上你的那一刻开始，她就爱上你了。当你就是一想到你就在她的身体内，这件事情本身就已经能够带给她满满的幸福。而当你在她的子宫里，在她肚子里在替着的时候，当你在为她制造一些不舒服的感受的时候，那尽管她是不舒服的，但她是快乐，她是开心的。当你在她子宫里的时候呢，她总是会想尽办法来保护你。她每天就是拖着就是大腹便的，就持续了好几个月，就持续了整就是一个月的，就这样子的拖着一个很重的一个负担，她也一点埋怨都没有。她照顾你的方式就包括，她不喝过冷的或者过热的食物或饮料。她坐下来的时候动作是轻柔的，站起来的时候也不匆忙，那好让这一个小小的还没有出生的孩子，在他的身体里不会感觉到不舒服。When it was time for you to be born and before that, how much suffering you created for your mother in the sense of nausea, morning sickness, pains, discomfort. And then, when you finally issued forth from your beautiful, kind, wonderful mother, how much pain did you cause her? How much stretching of her body did you cause? How much blood did she lose? How much sweat? How much screaming? How much hours of intense pain? And even with that pain, she was still happy. Some children even cause death to their mothers, and yet when the mother is dying, she wants to make sure that her child is all right and well. Even with the last dying breath,
And the minute the child, that being that has caused so much pain and discomfort for months upon months upon months upon months is issued forth, instead of slapping and kicking and beating and abusing the little evil things that causes so much trouble and pain, she grabs the child and hugs the child in her fatigue to her breast and loves the child. How kind is a mother! 说，当你在还没有出生的时候，在出生之前呢，你想想看，你给你自己的母亲呢制造了多少的痛苦，她会感觉到常常有呕吐的感觉，她有早孕反应，她会疼痛，她会不舒服。而当你终于要出生的时候，要从你母亲的肚子里生出来的时候，你想想，你究竟给她制造了多大的疼痛？她的身体需要经历多大的一种伸展和扩展？她流了多少血和多少汗？经历了多少尖叫和多少个小时的剧痛？即使是这么痛呢，她还是快乐的。那有些孩子呢，就是在一个生产的过程中，甚至导致母亲死亡。即使这个母亲即将死亡，他还是要确保他的孩子是安然无恙的。即便到怎么说呢？他在咽下最后一口气之前，他都要确保自己的孩子是安全的。当这个导致妈妈连续好几个月都很不舒服的孩子呢，终于出世了之后呢，那母亲不但不会去打这名孩子，或者是去踢，或者是去虐待这个邪恶的小生命，那个都可以给他制造了太多麻烦和痛的一个小生命，他反而呢就一把就把这个孩子抱起来，就紧紧的抱在他的。就是在很疲累的情况下，他都紧紧的把这孩子抱在他的胸前，给予无限的一种疼爱。幻想那母亲是多么的慈爱，母爱是多么的伟大。And then your mother, from the moment you issue forth, voluntarily surrender her freedom. She has no freedom to sleep, no freedom to eat, no freedom to beautify herself or to go out. She is at the mercy of every wind, noise, and fuss of that little child. That little child has become the center of her world, and all her energies are focused on that child. 当你的母亲呢，从你出世的那一刻开始呢，她就自动的就把自己所有的自由都已经贡献出去了，她已经放弃了自由了。她没有睡觉的自由，没有吃东西的自由，没有去美化自己化妆的自由。她每时每刻呢，她都在怎么样的情况下呢？他都是主要都围绕着这个孩子在转。这个孩子呢，已经成了他世界的中心。他所有的精力呢，都投注在这个孩子身上。From being awake at night for the child, she gets lines under her eyes. She loses her figures. She suffers incredible pain, and she can even become unhealthy because of the child. She completely loses her freedom. She will work, fight, and sacrifice her time, energy, and effort for the child. She'll even give up her life for the child if necessary, without a blink of an eye. And when the child is sick, she's worried to no end. When the child is happy, she's happier than the child itself. When the child grows up, when the child is successful, when the child is doing well, the mother sincerely, wholeheartedly rejoices for the child. And when the child falls down, or when the child is not successful, the mother suffers because of love and deep compassion for the child. 那母亲有了孩子过后呢，总是会半夜起来，为了孩子，她总是半夜起来。那长期的这样子的一种生活，导致她的眼袋也有了，她的眼下也出现了许多皱纹。她因为这样呢，就经历了许多的痛苦，她甚至身体也变得不再健康了，就是为了这个孩子，她完全失去自己的自由。但是为了孩子呢，她还是会争取，会拼命，会牺牲自己的时间、精力，来照顾着孩子。他甚至如果有必要的话，他甚至会牺牲自己的生命来保护这个孩子，那眼睛都不眨一下。当这孩子生病的时候呢，他的忧虑是没有止境的。当孩子快乐的时候，开心的时候，他会比孩子来得更快乐。那孩子长大之后，那孩子如果
享受成功的时候，当孩子一切的顺利的时候，那妈妈呢会发自内心的全心全意的为这个孩子感到高兴。而当孩子跌倒或者是失败的时候呢，那母亲就开始痛苦了，因为她对对这个孩子的爱和慈悲呢是十分是没有尽头的。How kind is that mother? The very flesh on earth that we use to do Dharma practice, the very flesh that we have comes from our mother. The very bones and flesh that we have come from our mother. In that respect, women are much greater than men. Incredible. Their bodies are more frail, smaller, more delicate, yet they can produce a greater result. And in Tantra, we should respect women and see women as the equal of men, if not better. That's why we have Buddhas like Taras and Vajrayani and Pauthalamo. It shows you there is no state of difference between a male and a female. 他讲母亲的母爱呢是多么的伟大。那我们身上，我们用来修持佛法的，就是这个肉身身上的每一块肉，都来自母亲。那我们身上的每一个骨头啊，每一个肉啊，全部来自母亲。那从这一点上呢，女人是远远比男人来的伟大的。她的身体是那么的娇小，那么的瘦弱，那么的脆弱，但是她们却能够就能拥有这样一个伟大的一个成就。他说在密续里呢，我们应该尊敬女人，而也把女人视为跟男人是平等的，如果不是更好的话。他说，也就是因为这样，其实我们就有女性的本尊，如度母啦、金刚瑜伽母啦、吉祥天母等等。这显示什么东西呢？显示说，在男性和女性之间呢，其实是没有分别的。And the kindness of a mother in normal cases is such that you cannot repay it back. And yet, perhaps because of lack of time and energy due to all her preoccupations with you, your mother does not have Dharma or is not able to practice the Dharma, and is ignorant and suffers. She will have to die and take rebirth, and maybe even take rebirth in hell. This kind mother who has done so much for you might have to take rebirth in hell or one of the lower realms. 他讲，在这样子一个慈爱的母亲呢，在通常的情况下，就是一般情况下，这样子的母亲的慈爱呢，我们是无法完全的回报的。但是呢，那也许由于时间，由于母亲把自己所有的时间和精力都贡献了给了孩子，给了你，那你的母亲就没有办法去实修、去学习佛法，或者是就没有办法拥有佛法，也没有办法去实践佛法，因此而深受无明所困扰，因此而感到痛苦。他将来呢，他会死去，那他会投生。他可能会投身在地狱。那这位慈爱的母亲，这位为你付出那么多的母亲，有可能投身在地狱，或者是其中一个闪而去。Yes, she may have done things that hurt you. Maybe she has said things that hurt you. Maybe she doesn't understand you. Maybe you don't have a wonderful relationship with her. But that doesn't deny the fact that everything you have comes from her. 这个是的，他也许曾经做过一些事情伤害了你，那也许他曾经说过一些话伤害了你，那也许他并不完全了解你，也许你跟他之间没有一个很好的关系，但无论怎么说呢，他不能否定一个事实，也就是说你的一切都源自于他。Whatever we do, we can never repay the kindness of a mother, ever. We can give her $50 million, but we can still not repay the kindness of that mother to us. All the intensity of her love and her patience and her energy towards us, we can never repay it. 大家无论我们做些什么东西呢，我们永远都没有办法回报伟大的母亲，就是母亲对母亲的慈爱。我们可以给她5000万，但我们依然没有办法去回报他们的就是对我们的爱。他们的爱是如此的深重，他们的耐心，他们付出的精力，我们永远都没有办法回报。So if she says unkind thing to us because of her own delusions from previous lives, we should forgive her.
We should in fact see it as a pleasure and beautiful. We should serve her, we should take care of her, we should watch her in her old age, we should be at her beck and call, and we should treat her as we treat our own guru. Every moment that we have with our mother is a very precious moment, and we should not let it slip by. And if due to our bad karma our mother passed away, we should never forget her kindness and practice the Dharma for them and dedicate it to them. Such a kind being that has been so wonderful to you and suffered so much pain and difficulty for you. Can we be so ungrateful not to repay the kindness and not to treat her like a queen? 说这里这一段说的是，那母亲的恩情呢，其实是我们这一辈子都没有办法回报完的。那因为他把所有的精力都放在我们身上，那就无形中呢，他就没有办法就剥夺了他修行的机会。那由于没有佛法的一种保护和护佑的话呢，他必须承受无名的一种痛苦。所以在死亡的时候，他可能投身在地狱。他讲，你可以想象一下，这个为你付出那么多的母亲，也许会投身在三恶趣里。那也许他曾经做了什么事情伤害了你，也许他曾经说过的话伤害了你，他也许不了解你而已。哦，我想这个是不是刚才已经讲过了？哦，这个已经说过了，不好意思。说，那如果由于前世的一些烦恼，导致我们的母亲对我们说一些不好的话，一些比较不仁慈的话，那我们必须去了解它。我们应该将这些话呢，就化为一些怎么说，就变成我们应该很喜悦的、欣然的去接受这样子的一种话语。那我们应该好好的去我们应该原谅他，我们应该好好的服侍他，我们应该照顾他，我们应该好好的看顾他，直到他老去。那我们随时呢在他身边后面，我们要十分就把他就是要很好的对待他，就好像我们对待自己的上司一样。那我们跟他相处的每一个时候都是十分珍贵的，那我们不应该让这个时间浪费掉。那如果由于我们本身的恶业，母亲很早就离世的话，我们应该不要忘记他们的恩惠，那应该修习佛法来回报他们。因为这样子的一个慈爱的一个众生，曾经如此的善待我们。而且他曾经为我们经历了这么多的痛苦和困难，难道我们能够这样子的不感恩吗？难道我们能够如此的忘恩负义，不去回报他的恩情吗 ？Like that, in your previous lives you had a mother, and the life before that you had a mother, and in some situations with respect to the mothers in this life, some mothers from previous lives maybe even have sacrificed their lives and give more than your mother of this life. You just cannot remember at this time. So in every single life, thousands upon thousands and millions of lifetime, we had a mother who treated us like the mother of this life. 那就这样子，在我们的过去世呢，我们也有妈妈。在过去世的在过去世之前的那一世呢，我们也有妈妈。在某些情况下呢，有一些母亲，就是有些前世的母亲，她甚至曾经把自己的生命也丢了，只为了保护我们。所以她的付出可能比我们这次妈妈的付出是还要多的。我们只不过是在这个时候呢，我们没有办法回忆起来这些片段罢了。所以在每一个转世里，在许多千万个成百万的转世里，我们都有，就是每一世我们都有一个母亲。而这个母亲呢，就像今世的母亲这样来对待我们。Therefore, in Mahayana Buddhism, we say all mother sentient beings are all mothers. It doesn't mean that these 4 monks sitting here are my mothers.
It doesn't mean that everybody is my mother. It means that at one time or another, every single sentient being has been your mother and has treated you in such a way, and don't you think you should repay the kindness back? Whether it was done in this life or previous life. Okay, 不好意思。It was done to you. You got the benefit. That's why you are here today. Don't you think you should repay the kindness? 那因此呢，在大乘佛教里，我们把心呢，就是把一切众生呢，都说成是乳母众生。那这并不意味着在这里坐着的这4位僧人呢，就是你的母亲，也不意味着每一个人呢就是你的母亲。他的意思是，在某一段时候，在过去的某一个时候，曾经就是每一个众生呢，都曾经当过我们的母亲，而且曾经就像你这今世的母亲对待你这样来对待过你。那无论是这一世呢，或者是前世，他们都曾经善待过你，你都得过他们的恩惠，所以你今天才在这里。那难道你不觉得你应该回报他们吗？ Therefore, in Mahayana Buddhism, the first step to developing bodhicitta is the recognition that all sentient beings have been your mothers on that logical basis. 所以根据这样子的一个逻辑基础呢，在大乘佛教里，首先呢就是要培养慈悲，就是菩提心的第一步呢，就是要去确认一切的有情众生都曾经是我们的母亲。And therefore, all mother beings, some of them are in hell, some of them are in the spirit world realms, some of them are animals, some of them are in desperate human situations, some are all around you, some in the God realms, taking rebirth and suffering again and again in samsara. How can you, an ungrateful child, let your mother suffer? Recognize that is the first step toward achieving bodhicitta. 说因此呢，一切的有情众生啊，有一些呢在地狱里，有一些呢在恶鬼道，有一些呢已经是成了动物，那有一些呢是属于虽然是投生为人的情况，却是就是相当辛苦、相当困苦的。那些人都在你身边，那有一些呢就是在天神道，那有一些呢，就是他们不管是天神道还是肉道的哪一道，他们都是不断的转世，不断的经历许多痛苦，在这个娑婆世界里。那你怎么可能就让你的母亲受苦呢？所以意识到这一点，或者承认这一点呢，是我们成就菩提心的第一步。In short, may I do whatever I can to directly and indirectly help my mothers. May I offer all the benefit to them and take their sufferings openly and secretly, endure sufferings for my mothers who have been so kind to me. May I secretly take upon all mother sentient beings' sufferings and pain. 所以简短来说呢，总结来说呢，愿我能够做一切，就是无论间接或者直接或间接的，愿我能够付出一切来帮助我的母亲。愿我能够把所有的好处都奉献给他们，把他们的痛苦都取走，就是不管是公开的或者是秘密的，为了我的母亲们呢，我愿意去承受这些痛苦，因为他们对我是多么的好。祈愿我能够秘密的就静静的去帮一切有情如母有情呢承受所有的痛苦。We should pray for that quality. We should want that quality, yearn for it, make offerings for it, meditate for it. We should recite mantras or do retreats for it. We should go to our gurus for it and receive teachings for it. We should make donations and do whatever beautiful charity works that everybody has been doing for the purpose and the purpose alone. To repay the kindness of mother sentient beings. How to repay them? Not simply to give food, clothing, shelter, and medicine, but to give them the complete method to be free from samsara. And the only way you can do
and the only way you can do that is by becoming an enlightened beings for the sake. 那我们应该祈愿呢自己拥有这样子的一种素质，我们应该希望拥有这样子的素质，我们应该为此做供养，我们应该为此而禅修，我们应该念诵心咒或者是为此闭关，我们应该就是向我们的上师求法，接受这方面的一个教诲，我们应该布施做或者做那些美好的一些慈善的工作。那只为了达成这个目的，那就是回报一切如母有情的恩惠。那我们该如何去回报他们呢？并不所谓的回报，并不单纯只是给食物、给衣穿、给他们一个居住的地方、给他们药，而是给他们告诉他们，或者是给予他们一个能够从娑婆世界解脱出来的方法。那要从娑婆世界解脱出来呢，唯一的办法就是你自己本身成为一个正悟的佛，为了他们。For the sake of all mother sentient beings, I will listen to the Dharma so that I will learn the method and I can practice and I can become an enlightened being to repay the kindness. For the sake of all mother sentient beings, I will make offerings. For the sake of all mother sentient beings, I will support the beautiful Dharma center. And from the merit that I receive, may I become Buddha to benefit my mothers. I will practice patience for my mother. I will meditate and do mantras for my mothers. 这个呢，就是为了一切的如母有情呢，我会好好的聆听佛法，我会学习这4个方法，我会修持，我会成为一个证悟者，以便我能够回报他们的恩惠。为了一切如母有情，我会不断的做，我会做供养。为了如母有情呢，我会去支持美丽的佛法中心。那因如此而累积的功德呢？那希望但愿我能够成佛，以利惠我的母亲们。我会为了我的母亲们修习忍辱，我会不断的禅修和念诵心咒，只为了我的母亲。这一个呢是第7颂，看一下，我们这一期是没有办法讲完第7颂，那所以呢，暂时就到这里。然后稍微就跟大家回顾一下刚才分享的一些内容。刚刚这第7颂其实主要的，首先就是成立，就是让我们去联想到，就是说我们要把所有的众生呢都视为母亲一样，因为怎么说呢？我们这一世的母亲，因为我们知道。我们也感受过这一世的母亲是如何的，就是慈爱的对待我们。那如果我们相信轮回的话，那我们就知道我们其实是有千万个或数不尽的一个轮回的。在那个轮回，就是每一个转世之间，在每一个投生里，我们都有一个母亲。那无论我们是动物啦，我们是人啦，我们是天使还是什么都好，我们都有一个母亲。那这些母亲呢，都曾经就像这一世的母亲这样子来善待过我们，来慈悲慈爱的去照顾过我们。那所以呢，但是母亲呢，在怎么讲，在这样子的过程里，她可能牺牲了自己的时间呢，她牺牲了自己的精力了，所以她没有办法，也没有机会好好的学佛。那这样子的一个慈爱的母亲呢，也是有可能，她虽然是非常慈爱，但是她有可能，是会下地狱的，她有可能会成为恶鬼，她有可能会下山道，成为动物。那这些母亲，那我们该怎么去帮助她呢？而且不只是这个母亲，我们这个母亲讲的是我们这一世的母亲。那你可以想象，那我们过去是这么多无数的转世，那我们必然每一个转世都有一个母亲。那些母亲现在呢，可能都在我们身边，可能有些在我们，就是有些是恶鬼，有些在地狱，有些是动物，就是各种各样的情况都可能有。那为了回报他们呢，就是这些母亲过去是曾经都要让母亲能够从娑婆世界解脱的话呢，那我们本身呢就必须成佛。
那成佛了证悟了，我们才有可能去引领众生也得到证悟，也能够摆脱轮回。那所以这个就是这个怎么讲呢？暗取他苦呢，这一个第七颂呢，它就是这样子一步一步的一个推理，就是成立了，就是众生都可能成为母亲，而且既然这一世的母亲是这样子的对我们，那你可以想象前世的母亲也是同样的慈爱的对待我们。那这一世的母亲呢，她可能什么都不懂，她可能没有修习佛法，那可能她就是就是去世之后，她可能会就是会坠入投生下三道。那既然如此呢，那前世的母亲也可能是这个样子。所以我们就从这里，我们可以开始去想，我们不想母亲受苦的话，不想这一世的母亲受苦，不想前世的母亲受苦的话，那我们就设法就帮助他们，救他们，让他们摆脱这个轮回。摆脱轮回的方法呢，唯一的方法就是我们自己成佛。所以这是大乘道。今天的这一节的分享呢，就到这里。那明天我们继续再跟大家分享这个接下来的一些就是第七颂的接下来的内容。那在结束之前，同样我们还是以一个怎么样呢？以一个回向来作为结束的。如宝珍贵菩提心，未生出者愿生出，也生出之菩提愿，岂不退转倍增长？如宝珍贵之空性，未生出者愿生出，也生出之空性宝，岂不退转倍增长？愿使修一切功德，利所有众生诸法弘，显明至尊三会名称师，所设佛法信要诸圣教。我愿世世不离身上师，我愿随时享有圣正法，并于地道功德圆满后，迅速证得金刚持果位。愿我趁此善根力，速即成就上师佛，一切众生尽无语，悉令安置师佛地。愿有弘扬中喀巴法王设法理则记，仔细障碍之征兆，一切顺缘即圆满。我及他人之三世，以此相属二。